Habari. Uh, Hapa sasa hivi ni saa 7 mchana, saa 6 na dakika kadhaa mchana. I'm making this video outside kwa sababu ni winter time. Kwa karibu sana. It is very very cold outside. It is winter time. Nataka kuzungumzia tu vitu vichache ambavyo vinaweza vikawa ni common for others, lakini might be helpful for some other people to know the basic weather situation kwa upande wa Marekani na most of the western world, na jinsi gani hii hali ya hewa inaweza ikakusaidia wewe ukitaka kufanya baadhi ya simple decision, ikiwepo kwa mfano kama unataka kwenda kutembelea nchi fulani, how does the weather is going to impact your decision on what time of the year to go and visit one region over the other. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya haraka ya kuweza kuzungumzia hivi. Kwa kama unavyoona hapa ni very severe winter storm coming up. Ilianza kuanzia saa 7 usiku tulivyoingia mwaka mpya, na for the next 24 hours hii hali ya hewa itaendelea kuwa hivi, itakuwa ni very very tight. Kwa hiyo nataka kuhakikisha kwamba wewe unanisikiliza hapa katika Instagram inaweza kujua kwamba how does this kind of weather inakuwepo na inasaidia vipi mtu kufanya baadhi ya simple decisions, kama vile kwamba nitembelee mji fulani au jimbo fulani msimu gani. Je, naweza kwenda kutembelea mtu kwamba nataka niende kula Christmas, niende Marekani, lakini je, unataka kwenda kula Christmas Marekani huko katika jimbo kama California ambako hamna snow, au unataka kwenda kwenye majimbo ambayo utaishia kukaa ndani? Hapa ninavyoongea na wewe sasa hivi hali ya hewa hapa ni kwa degrees ambazo ni Celsius ni kama -5. Na mimi hapa nipo katika jimbo ambalo sio, tunasema kwamba sio lenye weather ambayo ni tight sana kama vile unavyozungumzia weather za majimbo ambayo mengineyo. Kwa hiyo ngoja nikuoneshe tu haraka hapa, nikuoneshe kwamba jinsi gani unavyoona hali ya hewa ilivyo, kwamba hapa unaona inadondoka snow hapo, bado hali ni mbaya mno, na itaendelea kwa masaa kama hivi kwa muda wa masaa yafuatayo 24 hivi itaendelea kuwepo. It might, as I'm saying, inaweza kanikanika kwamba ni kitu cha kawaida kwako au kwa watu wengi kwamba hali ya hewa namna hii hapa, but this kind of weather inaweza ikakusaidia katika kujua baadhi ya mambo, kwamba tuna majira 4, kwamba unataka kwenda vacation. Kwa mfano unataka kuja vacation kuja Marekani, kwa kama unakuja kwa vacation Marekani, uje msimu gani? Je, huo msimu unaokuja hali ya hewa ikoje? Huo msimu unaokuja activity gani zinaweza kuwepo? Huo msimu unaokuja what will be the cost of flight ticket? What kind of activities can you be able to enjoy? Kwa mfano ukisema kwamba unakuja vacation, honeymoon, kwa mfano unakuja this December, au unakuja November, unakuja January, unakuja February, alafu unaenda katika jimbo kama vile Vermont, unaenda katika jimbo kama vile Wyoming, unaenda katika jimbo kama vile Montana, it's extremely cold in those particular areas. Kwa kama umekuja kwenye vacation ya wiki 2, hiyo honeymoon yako, unaweza kujikuta siku zote unaishia ndani umejifunika kama blanketi. Lakini ukija katika kipindi ambacho ni kama ni spring, umekuja kama kipindi cha summer, you can be in a position to enjoy the weather. So that is something I want you to for you to understand. There are simple things about it to understand just weather. Sometimes sisi tuna take for granted tunapokuwa Afrika kwamba we have climate is either rain season or dry season, simple like that. So you can just go anytime wherever you want, but here you have to check hour per hour what will be the weather look like. I remember while I was brand new here in America, the first winter I was in West Virginia, so I just look outside and say, the weather is good, so I decided to go to the store. When I was in the store, like it was an hour later, so I walked to that. The store was about 30 minutes walk from 20-30 minutes walk from my home. While I was in the store, then the snow came out, so I had to someone gave me the ride to take me back home, but that was a mistake I assumed. But you have to look weather hour per hour and how it's going to change. Kwa mfano, simple example, wakati nilikuwa macho most of the night kwa sababu nilikuwa
recording some videos and doing some few other things. Wakaambia kwamba sijui saa 7 usiku itaanzia saa ngapi, itakuwa ni how much inches of snow, saa 8, how much, it was hour per hour and it will continue this for the next 24 hours. Kwa hiyo what I'm trying to explain kwa haraka tu ni kwamba wewe kuhakikisha kwamba unajua vitu vidogo vidogo kama hivi hapa, weather situation of particular areas you want to visit. Na hizi hali ya hewa, the weather condition can also determine other factors. Hizi weather condition inaweza kukupelekea kwamba ujue kwamba cost of living of the particular area. Kwa mfano mtu wa California there is no snow, the weather condition is very very good, na ni one among the richest states. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu, inakuwa ni very expensive when it comes to the cost of living. That is very different when it comes to if you consider other states. Kwa mfano ukizungumzia state kama vile ambazo kama vile ukizungumzia kama vile napoishi Missouri au Kansas, au unaenda Ohio, unaenda Michigan ambapo kuna snow. So those are the simple things you have to consider when you want to go, like the cost of apartment, the cost of purchasing a home, what type of jobs are available during the summer, during the winter, kazi gani zinazopatikanika, and how all those kind of things zinapungua kichamle pale. Kagula nipo nasema kwamba happy new year mkubwa, naona imeanguka snow. Snow imedondoka na itaendelea kudondoka mpaka sasa hivi inaanguka sasa hivi kama unavyoona. Sijui kama unaweza kuiona inavyoendelea kuanguka hapa. Itaendelea kuanguka kama kawaida, na kwa muda wa masaa kama 24 itaendelea kuanguka. Kwa hiyo it will be a little bit scary. Bilali Saidi na kuona mkuu wa kazi. Happy new year mkuu. Hapa tunaendelea vizuri. Mwenye karibia nitarudi ndani. Baridi inakuwa ni kali sana, unaona mikono yangu yenyewe mpaka inakaribia kuganda hapa. Nilikuwa kwa muda kidogo na rekodi baadhi ya videos kuhakikisha kwamba tunapeana habari za hapa na pale. Kwa hiyo tunazungumza kwamba hali ya hewa ya sehemu inaweza kudetermine baadhi ya vitu, kwamba gharama ya maisha ya sehemu inaweza kachangia kujua mambo kadhaa. Kwa mfano unataka kusafiri uende mji gani, vile vile activities gani, unataka kuja kwenye kipindi cha Christmas au unataka kuja kipindi cha summer, what activities unaweza kazienjoy. So unakurupuka tu kwa bwana mimi nataka niende Marekani, unaambiwa, unaulizwa na nani na unaenda kwa consular officer, they're asking the question, what activities are you going to do? I'm going for vacation. Where? I'm going to the US. So which state are you going? I'm going to Vermont, and they want to go to enjoy at the beach, wherever. They want to know the geography. You need to know the weather. You cannot go to the beach or to the lake to enjoy in the state where it is extremely cold, mpaka ziwa au bahari linaganda. You have to be careful with simple things like this one. Unaona. Kwa hiyo hayo ndio mambo nataka kuzungumzia tu kwa haraka. I don't have much. Ni kushauri tu kwamba weather is something very very critical and very important for you to know those kind of things, so that you can be in a position kuamua wapi uende kuishi, kwa nini, faida zake, hasara, changamoto, vitu kama namna hiyo. Kwa mimi nimeishi California. Yes, we had a very very good weather, lakini nimeondoka nimekuja katika state kama za namna hii hapa ambazo kuna snow. It is very very cheap or affordable, I can simply say that way. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunaviangalia, vyote ni vya msingi katika mazingira ya haraka. Kwa hiyo I don't have much, but just to make a short video like this one, then siwezi kukaa nje for the long time. I have to try to go back inside and relax, just have some maybe hot tea or something like that. Nisije nikaganda mwenyewe hapa. Degrees hapa ni -5 Celsius. Na nimekuwa hapa nje kwa dakika kadhaa. Alma 212, happy new year to you too. Thank you so much. Kwa hiyo ndio vitu vidogo vidogo. Kama mtu mwana swali unaweza kaniuliza swali kabla sijaganda nirudi ndani. Idris, thank you so much. Junior mwenyewe, happy new year to you. Thank you. It's so cold. Official Sue, happy new year to you. Pharmacist mwenyewe,
Poleni sana. Ongeleni kwanza nyiwe. LA yuko mambo safi. Hivi IBM Illinois unaweza kupelezeaje? Jimbo la Illinois, Illinois ni kwamba ndio ambako mji mkubwa wa Chicago. Kwa sababu watu wengi tunachanganya. Tunazungumzaji wa Chicago ni jimbo. Kwa Illinois ni jimbo ambalo aliko mbali sana na hapa, almost like 6 hours drive, I think, 8 hours kutoka hapa napoishi mimi. Inategemeana, nazungumzia kwamba kuna baridi ni kali sana Illinois. Kama ukitaka kuzungumzia hali ya hewa au baridi, ni mkali kuliko ni wa kwangu. Kwa hiyo snow yao ni kubwa kuliko ni ya kwangu. Lakini inapokuja kwenye masuala ya cost of living, ukiishi Chicago kama Chicago ni very very expensive. Chicago, ule mji wenyewe ni unaweza ujiona ni mji ambao umekuwa downtown yake ni kubwa, kama vile inaenda kwenye style za New York style. Kwa hiyo ni very very expensive Chicago kama Chicago. Ila ukitoka nje ya Chicago, unapoenda huko Great Lakes, unaenda nje ya Illinois, yani ile outside, maisha yake yanakuwa ni kawaida, ni kama tu maisha ya cost of living ya kawaida, kama vile Kansas, kama vile Missouri, kama vile Michigan na majimbo mengine ya Midwest. Kwa Midwest is very affordable area you can be able to live. Tunaposema Midwest tunamaanisha ni majimbo ya katikati ya Marekani. Na sijui kwa nini wanataka ni Midwest. Kwa nini amnaga Mid East? Sijui kwa nini. Kwa kuna East Coast, afu kuna Midwest, afu kuna uko na nini? Kwa ni middle of the United States but western part. I don't know why do they call it that way. Kwa unapozungumzia kama vile Michigan, unapozungumzia Kansas, unapozungumzia Missouri, unapozungumzia Illinois, hayo ni majimbo ambayo tunasema kwamba ni Midwest states. Kwa hiyo nje ya Chicago ni maisha ya kawaida tu, zile normal life like any other Midwest states. Lakini kama unaishi Chicago, is very expensive na kuna a lot of crime. Kwa hiyo ndio naweza kuzungumzia kitu cha namna hiyo. Kwa Chicago ukiona kuna a lot of gangs, kwa sababu hali ya maisha imekuwa ni kubwa. Kwa kuna magani, so someone kushoot mtu ni kitu cha kawaida Chicago. Kwa kuna a lot of crimes upande wa Chicago is Chicago. I've been there many times. I mean 2 times I can simply say. Nimeishi Illinois, nilikuwa boot camp while I was in the US Navy. Boot camp is in Illinois. I was in Illinois kwa almost 2.5 to 3 months. I was in Illinois. The Chicago nilishakufika. Na I've been to Chicago like 2 other times for interviews, for jobs, couple times nilishakufika pale. So I know even the hotel, how expensive they are, how difficult it is to get good hotels in Chicago. Lakini get out of Chicago, the normal life is normal like any other Midwestern states. Any other question? Yeah, kama una swali unaweza kauliza kabla sijaondoka hapa. Sitaki kuganda. Nitakuwa nende nikanywe chai ya moto. Ikiwezekana nisinzie kabisa, nipate na blanketi hapo nisinzie. Okay. Alafu kuna sehemu pia nasikiaga wanaita suburban. Ni maeneo gani? Suburban ni suburban area. Kwa hiyo ni nje kidogo ya mji. It's just like the outskirt. Ngoja kuna kitu kimoja nataka niwaonesheni hapa. Kuna hilo gari linalopita hilo hapo. Kuna hilo gari linalopita, linachofanya ni kwamba linakuwa linaondoa snow kwenye barabara, alafu kwa nyuma linakuwa limeweka chumvi. Kuna chumvi maalum. Hiyo chumvi kazi yake ni kuyeyusha snow na kupunguza kuteleza, ili magari yaweze kupita vizuri. Kwa hiyo ni kazi ya kodi moja hapo. Kazi ya kodi ni hiyo hapo, kuhakikisha kwamba magari hayo yanakuwepo. Kwa hiyo umeuliza kwamba suburban ni maeneo gani? Obviously is urban areas, then suburban areas. Kwa hiyo suburban areas ni hizo areas ambazo zinakuwa ni nje kidogo ya, sio typical urban areas. Ni kwa mfano kama tuseme kwamba
sio typical rural, ni kati ya rural na urban, katikati, yani inakuwa katika mazingira namna ile pale. Frank World Tours pamoja mkuu. Thank you. Yeah, the problem of tourism now with the COVID, bado kuna changamoto kubwa sana people to travel around. Yeah, nimezungumzia video moja when nimeweka kwenye na YouTube channel mbili, na YouTube ya Kiingereza na YouTube ya Kiswahili. Kwenye YouTube ya Kiswahili imetoa video moja hapo inazungumzia mambo ya changamoto za New Year's resolution. Naomba unipe 1 minute 1 second, natoka live kidogo. 1 second, kuna mtu amenitumia message Marie, niweze kumpa kitu fulani, kwa naingia ndani kumpa kitu kimoja, narudi sasa hivi. 1 second. Nipe 1 second, nakuja sasa hivi. Yeah, sorry everyone. Yeah, kwa hiyo niko nazungumzia kwamba Frank Tours, you are doing tourism. So katika video hiyo ambayo nimezungumzia masuala ya New Year's resolution, nikanazungumzia kwamba changamoto unapopanga New Year's resolution, you have to consider your goals and objectives of the year. Je, zinategemea maisha ya nchi nyinginezo, na hasa kama western economy and western lifestyle. Kwa hiyo kitu kama cha namna hiyo hapo nikazungumzia mfano wa tourism. Tourism inategemea lifestyle ya ugaibuni. Sasa nyewe kama Tanzania mnasema hamna corona, it's good, there is no corona kwa kwenu. Marekani corona ipo. Kwa hiyo watu wangapi wataweza kusafiri kuja kufanya tourism? Kwa hiyo you have to modify your matangazo, mambo mengineyo, obviously so many factors, ili kuweza kujipanga zaidi kupata wageni. Unauliza kwamba sasa umeacha simu nje, si wataiba wezi? Hamna wezi, hamna hapa. Unaona, huku ni kwamba yes, kuna watu wanaweza kaja kaiba, lakini kama hivi ni kwamba ni riski kubwa mtu kuja kuiba. Ndio maana tunatoa magari, tunaacha tu hapo nje. Mfano kama gari, wewe sasa mtu anakuja kuiba, aibe kioo cha gari, ni kwamba ni riski kwamba akija kukamatwa unakuja kujiwekea rekodi kubwa ambayo haina maana ya polisi, kisa kuiba kioo cha gari. Unaona, na nani anakuja kukinunua hicho spare part chako cha kioo? Unaona, kwa mtu anaweza kaja kuiba hapa, mfano kama niko live, anakuja mpaka anajirekodi wakati anakuja kuiba. Kwa kuna mtu mwingine sawa, kuna mtu anaweza kaiba kifurushi, ni afu nategemea na neighborhood gani unayokaa. Kwa mfano kama sisi tunavokaa hapa, ni kwamba Amazon kuja kudeliver kitu, wanakuja kuweka mlangoni kwako na kiacha tu hapo nje, wanaondoka zao. Unaona, unaweza kukata siku, sehemu zingine wanaiba kutokana na neighborhood. Hapa tunakaa ni nyumba moja iko pale, nyingine hapa, nyingine kule. We have a bigger space. Hapo ni Marekani sehemu gani? Mimi naishi mji mmoja unaitwa Belton, uko Missouri. Ni katika mji mkubwa wa Kansas City. Sasa kuna very interesting thing kuhusu Kansas City. Ndio maana kuna watu wengine na Kansas na Missouri, ni majimbo mawili yamekuwa very close together. Sasa hayo majimbo mawili ni kwamba yana downtown moja. Hizo downtown yote inaitwa ni Kansas City. Ndio downtown moja, lakini hizo downtown zinatumika katika Kansas City, Missouri, na Kansas City katika jimbo la Kansas. Kwa hiyo wakati nimehamia huku, nilihamia upande wa Kansas. Kwa nikana Kansas, lakini nilivyokununua nyumba nikanunua nyumba upande wa Missouri. Kwa nyumba iko mpakani mwa mji wa Kansas City downtown, yani ile mji wa mpakani ule pale. Kwa ni dakika 25, maili 20-25 kutoka downtown, ndio napoishi mimi sasa hivi. Kwa ni jimbo la Missouri, ambapo ni middle of the United States. Yeah. Mwenye swali anaweza kauliza jamani. Yeah, majimbo haya middle of the United States ni kwamba ni ni majimbo ambayo ni affordable. Ninavyosema affordable, namaanisha kwamba tofauti na majimbo kama vile California ambapo gharama ya maisha ni kubwa mno. Ninavyosema gharama ya maisha ni kubwa mno,
Ngoja nikuoneshe mfano. Nyumba tunazoishi hapa, nyumba tunazoishi sisi hapa, let me show you example. Kwa mfano kama hiyo nyumba iko mbele yangu, unaweza kutaba nyumba ya dola 120. Hiyo nyumba ziko mbili kama dola 1 kama na nusu. Ya kwangu nyumba nayoishi mimi 160. Ngoja nishuke taratibu sisi nikabilingita chini. Kwa unaona kwa hiyo inategemeana sehemu na sehemu. Kwa nyumba nyingi za hapa ni nyumba ambazo gharama yake ni ya kawaida. Unaona? Unaona yani kwamba, lakini nyumba, ngoja nishoe mfano nyumba nayokaa mimi. Kwa mfano nyumba hiyo nayokaa mimi hii hapa ni ya dola 160. Ninaposema 160 usifikirie kama mimi ni tajiri. Usifikirie kama mimi ni tajiri, ni kwamba unalipa kila mwisho wa mwezi kwa muda wa miaka 30. Kwa hiyo ndio kitu kama cha namna hiyo hapo. Kwa ni nyumba ambayo unalipa kama dola 1000, 1200, 1000 ngapi, inategemeana na unapoishi. Lakini nyumba kama hii ningekuwa naishi California, ningekuwa nimenunua lazima dola milioni hivi. Unaona? Okay, ngoja. Ili bwana unauliza kwamba hiyo hali ya hewa haikupi shida. Sema tu kwenye kwa sababu mikono sijavaa gloves kidogo hapa inakuwa ni sawa. Ila baridi ya namna hii hapa tumeshaizoea. Kwa hiyo ndio maana nimeona naweka mikono mifukoni kidogo kabla wakati naongea. Unaona? Ila naweza kukata t-shirt hata kwa dakika kama nusu saa akanibia okay, lakini kwa muda mrefu sio vizuri. Unauliza kwamba celebrity gani ulishawahi onana naye live? Live nilisha, sio kwamba ile live kwamba mimi kaenda hadi kumshika mkono, no. Nakumbuka hata niko Steve Virginia nilienda kwenye concert moja ya anaitwa nani yule? Yule nani? Ni mwanamuziki gani? Anto Bobby Valentino, si Bobby nani, whatever. Alikuja kuperform katika mji nikuwepo, nikaenda pale. Alafu nilisha kumuona nani yule mwana mieleka yule nani yule. Walikuja mji niko West Virginia kabla sijajua kwamba kipindi changu sijajua kama ni ile nini WWE ni fake. Kwa hiyo nilikuwa nimeshajipanga mpaka nilikuwa ninunue ticket niende kuangalia. Baada ya kugundua kama ni fake sikuenda. Alikuwa ni yule nani Booker T Washington. Booker T yule jamaa yule black mwenye dreads yule alikuwa amekuja katika mji na kuja kuperform masuala ya mambo ya mieleka. Kwa hiyo baada ya kugundua kama ni fake I didn't go. So kukutana na superstar inategemeana. Ukiwepo LA, ukiwepo California, sometimes ukiwepo LA unaweza kukutana nao zaidi. Unaona? Kwa kuna kitu kama cha namna hiyo, lakini majimbo madogo haya kukutana nao sio sana. Labda afanye tour fulani na uamua kwenda. Kwa muda huu hapa kwako ni saa ngapi? Hapa sasa hivi ni saa 7 na robo mchana. Boss, unashauri nini mimi mwenye ndoto ya kuja kuishi huko Marekani? Kwanza sijajua official Gankara kwamba wewe sasa hivi una sifa gani. Huwa mimi kitu kubwa na shauri, kitu cha kwanza au kitu kikubwa ni kuja kwa njia ya shule. Njia ya shule inakusaidia kwa kiasi kikubwa mno sana kuweza kufanikiwa. Kwamba ni njia ambayo unaweza ukaanza maisha kwa kupambana, inaweza kusaidia zaidi. Kwa hiyo kama huna degree inabidi upate degree uje kutafuta scholarship kwa niaba ya masters, inakuwa na nzuri zaidi kuliko njia nyinginezo. Unaona, ukishinda green card lottery that's good, lakini njia ya shule mimi naipa kipaumbele zaidi. Kukutana na mtu kafunga naye ndoa ambaye ni raia wa Marekani, awe ni Mswahili kama mimi lakini raia wa Marekani, au awe ni mzungu, awe ni African American, awe ni Muhindi lakini ana passport ya Marekani, ukifunga naye ndoa unachukua uraia wa Marekani, unapewa green card obviously. Then baada ya hapo, baada ya miaka 5 kama utapenda kuchukua uraia ni wewe, jukumu lako. Kuna faida na hasara za kuchukua uraia wa Marekani. Kama kwa Mtanzania lazima uziangalie hizo hapo. Official kama sio kwamba shule sina bosi. Kwa ushauri kwamba kama shule huna, hiyo inabidi usubirie sana green card lottery, au ukutana na mtalii huko mwenye uraia wa nchi za first world ufunge naye ndoa. Erasto Mshima na kuona umejoin, karibu sana mkuu wa kazi. Hilo swali zuri sana kwamba wewe ni team Messi au Ronaldo. I'm the fan of the best player on the planet. No one than Cristiano Ronaldo, CR7. The best player of the generation. Na
2 days ago kama sijakosea, amepewa mchezaji bora of the century, nani, of the global best player whatever for the last 20 years. Ronaldo obviously ndio the best in my opinion. I mean Messi ni kama ni mchezaji mzuri sana, ila mimi nampenda Ronaldo zaidi kwa sababu kadhaa za kuweza kumfanya kwamba yeye kidogo anatofautiana na Messi. Messi is the most gifted player, and kwa mujibu wa Alex Ferguson ali give a very good explanation kwamba Messi is the most talented player but is the only Barcelona player. Messi kenda Argentina despite kuna ile squad, the best squad you can ever find, Messi hawezi kushinda chochote kile pale na Argentina kwa sababu hawachezi Barcelona style. Hakuna Iniesta, hakuna Xavi. That is the only way. Lakini Ronaldo anakuambia unaweza kumchukua Ronaldo kampeleka hata Mtibwa wataenda kushinda kombe la Afrika. That is Ronaldo. If you want to deliver something, he can do that way. Okay, ida ambao unauliza kwamba wewe unajishughulisha na shughuli gani? Kaka unajishughulisha na shughuli gani? Sasa mimi nafanya kazi kwenye NGO moja inaitwa Unbound kama director wa Afrika. Hiyo NGO ina nchi 19 at the moment. Afrika tunafanya kazi Tanzania, Kenya, Uganda, Madagascar na Rwanda. Mimi ndio director wa hizo nchi. Alafu Asia tuko India and Philippines, alafu the rest of the countries are in Central and South America. Kwa hiyo ndio kazi ilionifanya mimi naishi kama mchango wangu. Mambo ya YouTube, mambo ya kuandika vitabu ni just tunafanya kwa sababu ni part ya what we enjoy, what I like, what I'm happy to do. So those are the few things I usually do out of my normal time. Joseph Kwagilwa, kwa graduate student ni bora kukaa campus hostel au kukaa off campus? Ukitoa course consideration option ni ipi bora ya kuwa kujifunza explore maisha ya huko? Obviously lazima ukikaa off campus inakuwa na maisha mazuri mno. Kwa nini nasema hivyo? Moja, you can save a lot kwa kukaa off campus. Mbili, mwanafunzi anakaa campus anakula cafeteria, kwa sababu unakuwa ni party ile pale kwa sababu hupiki, kwa inabidi ule cafeteria. Kwa hiyo unajikuta kwamba milo cafeteria ina gharama kubwa. Kwa hiyo unaweza kujua umeenda cafeteria ukala pizza, ukala chipsi, ukala kitu gani, $5 au $8. Lakini ukichukua $8 ukaenda kununua kuku, unaweza kula wiki nzima. You see the difference? Kwa by cooking, ukipika kwa mwezi mzima, wewe huna uwezo wa kula $100 ukiwa single. Huna uwezo huo. Unless otherwise unatafuta sifa tu za kijinga. Kwa nini nasema hivyo? Chakula cha kimaskini hapa, najua kibongo au kiafrika, chakula cha kimaskini ukila mfano tuseme kwamba umekula nini? Tuseme kwamba umeamua kula filigisi, umekula maini, umekula sijui mafigo, umeamua kula kwamba sijui kuku, kitimoto, mambo safi hayo. Lakini uko ni chakula hivi, ni chakula the cheapest food hapa Marekani. Chakula ambacho chenye gharama kubwa, nyama ya ng'ombe. Nyama ya ng'ombe kuna integemea na eneo. The cheapest nusu kilo ni dola ngapi? The cheapest nusu kilo ni dola ngapi? $3 hivi. Hiyo ndio the cheapest. Lakini kutoka na hizo si T-bone steaks, zile prime areas inaenda mpaka dola ngapi? Inaanzia $10 kwa nusu kilo, $12 nusu kilo. Sasa ngoja tuendelee kuongea, lakini ngoja nichukue niongelee nikiwa niko ndani, kwa sababu sisi nika freeze hapa. Nimekuwa hapa nje for over 30 minutes. So kwa hiyo tuendelee kuongea, lakini ngoja niingie ndani. Kwa hiyo ngoja nifunge mlango niingie ndani ofisini. Kwa hapa naingia ni downstairs, ambapo ni kwa pande kuna ofisi yangu. Kwa unapokuwa katika majimbo ambayo yanakuwa yana snow, majimbo yenye snow kawaida yanakuwa na what tunasema ni basement, ambapo sasa kwenye basement unaweza kutoka kwamba kuna sebule nyingine, nyumba kabisa nyingine. Kwa mimi hapa ofisi yangu iko kwenye basement. Okay, ngoja niwashe taa. Okay. Okay, ngoja niweke mitambo sawa.
hapa sasa hichi kizungumkuti. Ukiwa na swali lingine unaweza kaenda kuuliza jamani, wakati naendelea kuweka mitambo sawa. Samahani kwa usumbufu kidogo, kwa sababu inabidi nitoke kidogo kwenye snow nisije nikaganda. Mtoto wa kihami kashangaa unatoka hapo unaona kichomi. One sec. Okay. Haya, ngoja nikae hapa alafu tuendelee kuuliza maswali. Kwa any question you can ask. Okay, ngoja niko najaribu kutoa simu yangu hapa. Samanini sana kwa usumbufu. Samahani kidogo sana. Niko najaribu kuhakikisha kwamba okay. Naitoa simu kwenye tripod, then I have to connect in the seat in one place ambayo sindekuwa na usumbufu. Advocate Mkubwa, karibu sana mkuu. Yeah. Any other question? Okay, ngoja niangalie swali ambalo limeulizwa. Okay. Kwa mtu anauliza kwamba kuishi campus and off campus. Kwa personal na kushauri off campus, kwa sababu off campus una option ya kupika. Ukipika chakula hapa Marekani you will save a lot. Alafu mbili utakuwa na exposure kubwa sana. Ukikaa campus, na most of people wanakaa campus ni undergraduate, na hasa mwaka wa kwanza. Mwaka wa kwanza ni lazima mtu akae campus. Especially kwa so international, ni kwa wale ambao ni American students. Lazima kae campus anapokuja mwaka wa kwanza, kwa sababu wengi bado ni watoto. Okay. Kwa mwaka wa kwanza ndio wanakuepo wanakuwa kae nyumbani. Okay. Any other question unaweza kauliza. Kwa hiyo kama unavyozungumza kwamba vyakula vingi, mtu anayekuepo ni campus anakula vyakula vya cafeteria. Na vyakula cafeteria vingi ni vya Kimarekani, kumbuka. Hawaandai vyakula vya Kiafrika. Huwezi kutana na ugali au kute mapilau, sio madude gani huyakuti hapo. Utakuta pizza, utakutana na macaroni and cheese, utakutana na salad yamekaa kama majani pale, inabidi upambane nayo. Kwa hiyo unaweza kujikuta kama hujajifanya ni westernized kula madude, utajikuta kwamba unakonda tu kila siku. Mimi vyakula vingine bado sipendi kuvila. Kwa hiyo for that case inakuwa ni tatizo. Temi unasema English. Yeah. On this session usually when I on Instagram, it depends. Majority of people are speaking Swahili, so that's why most of the time I prefer to use Swahili. But when I'm going on the YouTube, on live on YouTube, that will be 100% English. So here sometimes I have to use more Swahili than English. So in case you do not know Swahili, I'm sorry. I will be mixing here and there, but largely majority of people will be using Swahili on here. Yeah. Okay, thank you for understanding. Yeah, so any other question, ukiwa na swali unaweza kauliza. Iwe personal question. Kuna swali gani lingine? Yeah, nilishajibu swali la Messi na Ronaldo, and I'm planning to write a book about that kind of discussion, kuelezea. Joseph unasema kwamba vipi kuhusu availability ya kazi, unaweza kuelezea uhusiano wa upatikanaji wa kazi na level ya elimu? That's a very good question. Kwanza unapokuja kama kusoma, sasa sijajua lazima kutafuta kazi unamaanisha kwamba kutafuta kazi kama mwanafunzi au kutafuta kazi katika mazingira gani? Chukulia kama ni mwanafunzi. Ukija kama mwanafunzi, sheria ya mwanafunzi ya international student iko very clear kwamba international student lazima afanye kazi on campus, and afanye kazi masaa 20 kwa wiki. That is what is supposed to be during the school year. Ila shule ikifungwa, international student anaruhusiwa kufanya kazi off campus
masaa mengi anayotaka. Kwa hiyo na kazi on campus, usifikirie kazi unakuja kuwa manager. Kazi on campus ni kufanya kazi library, kusaidia kupanga vitabu, kufanya kazi kwenye international kwenye office kama kufanya kazi mbalimbali. Temeng, you said you have received your message from KCC today and you are very, very happy. I'm very, very much happy to hear that great news from KCC. The message you received, is it the second notification for the interview confirmation or the first one after receiving the documents? Please let me know. Kwa hiyo international student anafanya kazi katika mazingira hayo hapo ambayo nayazungumzia. Unaona, na kazi nyingi zinakuwa ni za kawaida, ni general labor type of job. Oh, so your office is brilliant, by the way. So thank you so much. So now I'm working from home. So I mean, this is my office, but now it is a little bit messy. It is not that well arranged, because usual it is a full office. So these are the one I'm using for the office, but these are for the company. So because I'm using at home, but here there is a Mac, which is a personal computer for me, for my personal work. Usually I use Mac, and because of the COVID and it is winter, I'm using my bike, and treadmill is here, and also when I'm recording, I have different lights for that particular purpose. So that's how I do, and this is a big table which I bought for $50. So it's very strange in America. You can get so many good things second hand, which are very, very cheap. So thank you. Okay, as I said, you say you do not understand the language I'm speaking. I'm speaking Swahili. Usually most of the time when I'm on live on Instagram, I use most of the Swahili, because majority of followers and the people on Instagram are more Swahili speakers. But so when I'm live, I have to mix, but most of the time I have to use Swahili, unless otherwise I have a specific session which I have to speak in English. But most of the Instagram I use Swahili, and YouTube is fully English YouTube. So I'm sorry, Tatiko 6. So thank you for understanding. Okay, vipi scholarship za PhD? That is a very good question. Hichi kitabu kama unavyokiona kinasema PhD scholarships for Africans in the United States. Kwa ukitaka PhD humu ndani, sijajua natafuta scholarship za PhD kwenye masomo gani. Humu ndani kimezungumzia mambo mengi ya utaratibu utafuta PhD, yani scholarship unatafutaje. Hiyo ndio the first part of the book. The second part, ngoja nikuoneshe inavyofanya. The second part of this book inazungumzia specific scholarships. Kwa mfano, unataka scholarship za music, so you'll come to the page. So for instance, if you want PhD in music, so for instance, this is a full funded PhD in music. All scholarships, all universities in America with a PhD scholarship for music, inakuwa hapa chuo gani, jina la chuo, website yake, the requirements, deadline application, everything. Then ukienda kwenye program nyingine, mfano let's say unasema kwamba unataka PhD let's say in let me give an example. I want to give just another example. Unataka kufanya PhD in, okay, let me give an example. Anthropology. Kwa hiyo all the PhD programs in anthropology zinapatikana hapo. Kwa hiyo hichi kitabu, na hichi kitabu ni free. Kama uko Tanzania, download application ya simu inaitwa Simu Gazeti. Ngoja ni type hapa. Ukienda kwenye hiyo app ya simu inaitwa Simu Gazeti, hiyo app ukienda ukasearch vitabu, kwenye soma vitabu ukasearch jina Ernest Makulilo, hichi kitabu unaweza kukisoma for free. Kina page 498. Kwa hiyo ukitaka kutafuta page hii hapo, na mle ndani kuna vitabu vingine hapa viwili for free. True Memories of the Scholarship Guy,
na hichi hapa udhamini gaibuni kinazungumzia upatanaji wa scholarship ambayo obviously na PhD na kuwepo. Okay, swali zuri. Kuna tofauti gani kati ya maisha ya USA na Canada from your experience? Nianzie kwanza kwa overall. Mimi sijawahi kuishi Canada na sijawahi kutembelea Canada pase, lakini tazungumzia for the overall point of view kwamba inakuwaje. Maisha ya Marekani na Canada lifestyle inafanana kwa asilimia kubwa sana. Marekani na Canada wako very very close, tofauti na Marekani na Mexico, kwa sababu Canada ni nchi ambayo imeendelea zaidi kuliko ni Mexico obviously. Utofauti ulioko ni wa kwanza ni kwamba Canada imegawanyika sehemu kubwa mbili. Kuna one part ni English speaking, kuna one part ni French speaking. Kwa unavyoenda kuishi Canada unakuwa uko limited katika one section of the country katika opportunity wise, unless others unajua French. Kwa kama hujui French inabidi ubezi zaidi kwenye English speaking part. Kwa hiyo kwa mfano shule kama population ya Canada, kumbuka sio kubwa sana. Population ya California ni kubwa kuliko population ya Canada. Population ya Tanzania ni kubwa tofauti na population ya Canada. Population ya Canada haijazidi milioni 35, milioni 40. Kwa hiyo unajikuta kwamba assume unakuwa opportunities zako umezibezi katika sehemu moja nusu, kama vile Tanzania umebezi kuanzia Dar es Salaam mpaka Dodoma, kwa kuanzia Singida kwenda huko mpaka Mwanza, Kigoma, hutaki hizo opportunities kwa sababu ni other parts ambazo zinazungumza lugha nyingineyo. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ya Canada. Changamoto ya pili ya Canada ni kwamba Canada ni nchi moja sawa na jimbo moja tu la Marekani. Yes, ni kubwa geographical, but in terms of population and opportunities ni kama nchi moja, ni kama jimbo tu moja. Lakini kwa ndani ya Marekani ni majimbo 50 yameungana. Kwa hiyo unakuwa na opportunity za kwenda nchi 50. Ni kama vile assume Afrika nzima ingekuwa United States of Africa. Kwamba tofauti kwamba kusema kwamba tofauti gani kati kufanya asio kwamba Tanzania ni nchi independent ndio kama Canada, alafu the rest of Africa ndio Marekani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukiwa kama ile Canada Tanzania peke yake, maana yake ni kwamba kufanya kazi sehemu nchi zinginezo inabidi utafute vibali kama vile unavyoenda nchi nyinginezo. Lakini kama ingekuwa Afrika unaweza kwenda kuomba kazi nani Afrika, unatoka Tanzania unaenda kuomba kazi South Africa, hupewi kibali, unahitaji kibali, unaanza kufanya kazi. Unapanda ndege leo unaenda nchi fulani, unahitaji visa, unaenda tu unaanza kufanya kazi, unakuwa na more opportunities. Kwa hiyo ndio tofauti ile pale ni kwamba Marekani ni muungano wa nchi 50. Kwa mimi pale sasa nikaondoka hapa nikaenda California, nikaondoka hapa nikaomba kazi New York, nikaomba kazi Louisiana, nikaomba kazi Montana, nikaomba kazi any state within US. Kwa I have a bigger geographical region where I can apply for jobs, where I can go and kama cost of living ya jimbo hili ni kubwa, naweza kamia jimbo lingine. Kama weather hapa sipendi, naweza kamia sehemu nyingine. Unaona tofauti ile pale. Kwa kuna different so many sectors of economy I can apply than Canada is a small country. So those are the bigger differences I can say. Lakini obviously the weather Canada ni extremely cold. Lakini Marekani unaweza kuzunguka pale, unaweza kuna light winter, kuna sehemu ambazo hazina winter kabisa. Kwa kuna hivyo vitu vyote ambavyo unaweza kuviangalia tofauti kati ya hizo tofauti kati ya hizo tofauti ambazo unaweza kuzungumzia. Kwa hiyo it depends on wewe unapendelea wapi. Kuna watu wengine wanapendelea Canada kwa sababu wanasema ni more immigrant friendly. That is up to them. For me, United States is the best on the planet. That's me. And what I see is the potentials to succeed here in America than any other Western country. That's me, what I see. Temeng 2016, you say, I already sent them my requested documents, but this message is about my police record back home. Okay, that's very good information. And I'm happy to hear you have that kind of update. If you have any question, please, for more details about any document, you can check me on my DM. Kwa hiyo kuna hivyo ndio tofauti ya US and Canada, au tofauti ya US na nchi nyinginezo za Ulaya. Bwana, wow, Norway ni nchi moja nzuri. Norway ni kajimbo kadogo tu kama vile Utah. It's just a small state if you compare to American states. So okay, Tatiko, you say, if I'm selected, for how long I'm entitled to apply for the diversity visa?
still it's became Somalia is still is on the ban. So usually each green card lottery is in that green card lottery year. So if you win the DV 2022, it means the results are coming out on May 8th this year. If you win, the interviews are supposed to start from October 1st, 2021 to September 30th, 2022. So if you don't do the interview between that time, and if your country is still on the travel ban, your DV status is going to expire even if you have won. So it has to be in that particular DV year. I was scared from not allowing interview this year. Don't worry, because there are so many changes will happen. One is through, as I've been explaining on my video, one is through the lawsuit which will be put forward by the American Immigration Lawyers Association. And secondly, obviously, the new administration will be able to do some overturn, even if it will be not exactly this January, it can be February or March. So something like that will be happening. Joseph unasema kwamba what about life expenses and savings? Kuna change inabaki baada ya matumizi yako kwa mwezi, annually or yearly? Sasa swali lako sijalielewa kwamba unazungumzia as a student au unazungumzia as someone with a family. So those are two things different. Kama unakuja Marekani au umeenda nchi za Ulaya kwa niaba, unaenda kama ni mwanafunzi, uko single, unaishi maisha kusurvive, then you can save a lot compared to if you have a family. For me, this is my life. Okay, umuulizia kwa both. Ngoja nilijibu katika vitu vya namna hiyo. Ukiwa mwanafunzi na una scholarship, you can save a lot than someone who is already married and have the life here. Kwa nini nazungumza kitu kama cha namna hiyo hapo? Ukiwa mwanafunzi, tuseme unapewa $1,500 as you are you get $1,500 kama ni scholarship yako, yani ile hela matumizi. Umekaa katika jimbo ambalo $500 you can get a good one bedroom, kwa hiyo unalipa $500. Ukishua gharama chakula $100, gharama sijui ya simu $50, gharama kitu gani ni hivi. Kwa ukipiga mahesabu unaweza kabaki na $400 mpaka $500 kwa mwezi ukiwa mwanafunzi, kwa sababu wewe unaishi kwenye one bedroom, huna a lot of expenses. Ila mimi nina familia, kwa kuna mwanafunzi ukipata $1,500 kusave $300 mpaka $500 kwa mwezi, that is normal, as long as unapika chakula nyumbani kwako. After all expenses you can save each month. Ndio maana unakuta mtu anakuja kusoma nchi fulani, akirudi Tanzania anaweza akapiga bakola, sijui anaweza akanunua mashamba, akaanza kujenga, akafanya kitu cha namna ile pale. Kwa hiyo hiyo ni Caroline, happy new year. Kwa hiyo ukiwa mwanafunzi kuna hizo unaweza ukasave kwa kiasi kikubwa cha namna ile pale. Ila ukiwa sasa unafanya maisha yako hapa kama Marekani, hiyo ni ngumu sana. Ni ngumu sana kwa sababu ni kwamba moja, haya ndio maisha yako. Kwa ni kwamba utataka siku uende movie, utataka uende kuenjoy normal life is in this is your life. Ila kwa mwanafunzi I don't care. Tangala movie kwenye Facebook, kwenye YouTube. Lakini ukishakuwa kama ndio maisha yako haya hapa, you need to live the normal life. Unasema kwamba happy to hear to you too brother. Namsema asante sana. Nitakucheki kwenye WhatsApp basi. Unaona? Kwa hiyo kuna hizo changamoto kwamba ukiwa maisha yako ya hapa kuna changamoto kubwa, expenses ni kubwa mno. Unapokuwa na spouse au unapokuwa na mtoto na birthday yake, unaona lazima uinvite watu, lazima ufanye vitu vingine. Kwa hiyo ndio maisha yako. Kwa ukiwa kama una familia au umeamua kuishi maisha yako permanently hapa, kuna changamoto, especially unapokuwa na mtoto au unapokuwa married, kwa sababu ni kwamba there are so many other expenses. Utahitaji kununua gari ambayo obvious brand new car, utachukua mkopo. Badala okay, uko mwanafunzi unaweza kununua gari cha $500, $1,000 ukasurvive. Ni struggle. Lakini this is your life, utahitaji kununua gari ambayo this is maisha yako, utachukua mkopo wa gari $20,000, $20,000, $30,000. Unaona? Kwa hiyo kwa kuna hizo changamoto za namna hiyo hapo ambazo zinapelekea hivyo vitu vya namna ile pale. Kwa ukiwa haya ni maisha yako, kuna changamoto kubwa sana ya kufanya saving, tofauti ukiwa kama mwanafunzi tu.
ambapo huna haja ya kufanya mambo mengi, unaishi one bedroom. Kwa hiyo hata water bill inakuwa ni ndogo, bill ya internet inakuwa ni ndogo, bill ya kitu gani inakuwa ni ndogo. Kwa mfano mimi hapa nakuwa na vitu vingi, unaona vitu kama vya namna hiyo hapo. AK Tatiko unasema, you are saying so far I've not seen after 2018 visa bulletin statistics people who have gone through the visa or interview. Why is that? There are people who did the interview last year, so I do not know what you mean go to the interview. Yeah, there are some people they've done an interview, but not many people. Hello. Okay, swali lingine unasema kwamba range ya mshahara kwa skilled na unskilled type of works and how you can compare na Bongo. Sasa hatusemi kusema kwamba ni unskilled pase au skilled, nisitaka kutumia sana maneno. Ninasema kwamba kuna kazi ambazo ni general labor type na kazi ambazo unakuwa ni fully employed na with benefits and all other crazy stuff. Kwa hiyo nazungumza kama ambapo kwa Kiswahili watu wasemaga mimi napiga box, yani kwamba ni kazi kama temp, yani upopo unapiga kwanza unavuta muda. Kwa mfano ukisema unafanya kazi kwenye restaurant, hizo ndio kazi ambazo tunasema ni unskilled. Unavozungumza kitu kama kwamba unafanya kazi just normal to restaurant wa save kwa niaba ya kusurvive. Unaweza kufanya kazi kwenye restaurant kama ndio kazi yako. Unaweza kufanya kazi kwenye warehouse kama kazi yako. Unaweza kufanya kazi kwenye warehouse kama ni transitioning to more jobs or more future or more opportunities. Unaweza kufanya kazi katika distribution centers. Unaweza kufanya kazi kama mlinzi. Unaweza kufanya kazi kama kufanya kazi katika supermarket. Kwa kuna kazi hizo tunasema ni general labor. Sasa hizo kazi ni kwamba mshahara wake inategemea na jimbo na jimbo. Kuna kitu kinaitwa minimum wage. Kwa mfano labda jimbo labda Missouri unaweza kwambia bwana, sisi kazi hata kama iko ni ya kufagia, huruhusiwi kumlipa mtu per hour less than maybe $9 mfano. Kuna majimbo mengine kutokana na cost of living wanasema lazima uanze kulipa $10. Alafu kuna kampuni na kampuni nyingine inakupa minimum job. Kwa mfano ukienda Amazon wenyewe wanasema minimum kazi itakayokuwa ni ya kupanga mabox yao nini, minimum yao wanaanzia $15 per hour. Kwa ukipata kazi Amazon $15 per hour, ukipata kazi sehemu nyingine zaka $12 per hour. Kwa kazi inategemea na mwajiri. Hizo ndio kazi ambazo tunasema ni general za namna ile pale. Kwa hiyo ukipiga mahesabu ukisema average kazi nyingi utapata kati ya $10 mpaka $15, hizo ni general labor. Mpaka zingine mpaka $20 inategemeana. Unaona? Alafu nyinginezo zikianza kuwa hizo zingine za kwenda juu inaweza kaanza kuanzia $20, $25, $30 na kwenda juu zaidi. Inaanza kubadilika kuanzia hapo. Kuna watu wengine wanaweza kufanya hizo kazi za kusimama, wanaweza kupiga boxes, sio kwamba ni more professional, lakini kutokana na nature ya kazi inalipa vizuri. Kwa hiyo tegemea na mwajiri. Kwa hiyo kusema kwamba how can you compare na Bongo? Utofauti wa compare na Bongo ni kwamba Bongo uwezo kusema ngoja nikafanye kazi cafeteria, ngoja nikafanye kazi ya kufagia, ngoja nikafanye kazi ya kuwa babysitter alafu ni survive. Kwa sababu ukifanya kazi ya kuwa mfanyakazi wa ndani utapewa shilingi 50,000 kwa mwezi. Ukifanya kazi ya kwenda kusave katika restaurant moja utafanya ile kazi kwa mshahara shilingi 100,000. Lakini hapa nikisave kwenye restaurant kila saa moja ukinipa $12, nikipiga zangu masaa 40 kwa wiki na hela yangu ya kutosha. Kwa hapa mtu anaweza ka survive kwa basic job, wakati yani kwamba hata kama maisha kama magumu naweza nikatafuta kazi ya kusurvive kwa hata kama ni mlinzi alafu nikana tafuta kazi nyingine. Ila kibongo bongo ndio unaweza kashangaa mtu amekaa nyumbani mwaka mzima anatafuta ajira, kwa sababu ni kwamba hailipi kwenda kutafuta ajira kusema ngoja nikafanye kazi ya kuosha vyombo kwenye restaurant. Lakini hapo unaweza kana masters ukafanya kazi ya kuosha vyombo kwenye restaurant kwa sababu itakusaidia kupata at least $2,000 kwa mwezi. Wakati unatafuta kazi ya $4,000 kwa mwezi. Unaona tofauti ndio kwamba nikikompare kati ya Bongo na hapa kuna hiyo tofauti. Kwa Bongo kwamba kazi ambazo tunasema hizi ni unskilled general labor, mshahara wake ni mdogo. Kwa sababu ukija kuangalia mshahara wa mtu mwenye degree ni mdogo mno zaidi ya mshahara wa mtu anayeosha vyombo Marekani. Mimi nikifanya kazi ya kufagia I make $2,000 per month, ambao ni mshahara zaidi ya $4.5 milioni. Huo ni mshahara mtu mwenye PhD.
Unaona tofauti inakuja iko pale. Japokuwa yes kumaisha matumizi yako ni makubwa vile vile, lakini kusema compare ni kwamba kuna kitu kama cha namna hiyo. Kwa huku unaweza ukafanya kazi basic ukaweza kucover your daily expenses na ukazimaliza bila tatizo lolote lile pale. That is one of the bigger difference I can simply say iliyopo kati ya developing countries au Tanzania in particular na hapo. Okay, swali la simu limeshajibiwa. Bliss amelijibu swali hilo vizuri. Joseph anauliza swali, from your experience, graduate assistantships, research or teaching assistantship na scholarship. Sasa Marekani wanatumia kitu wanachokiita ni assistantships. Kwa kibongo bongo tunasema ni tutorial assistant, OTA. Au kitotega ni seminar leader. Kibongo bongo unasaidia kufanya kazi seko za seminar au kusahisha mitihani au kusimamia sijui nini matesti yale, ndio unalipwa hela kama ukiwa mbakizwa na department. Marekani ndio wana hiyo system kwamba you are assisting department either teaching or certain type of jobs, then they give for your tuition fees na wanakupa hela ya kujikimu. Hiyo ndio Marekani system yao. Marekani ni vyuo vichache vinaweza vikakupa, au kuna scholarship, utaenda scholarship unapewa hela hata kama ukiamua kulala utafanya kazi utapewa hiyo hela. Ila Marekani 98 to 99% ya program zote ni assistantships. You are assisting certain types of job to get paid for. Ila Europe ni mostly ni scholarship, kwamba hela iko hapo kwa kufanya kazi ni hela extra. Ila Marekani lazima ufanye kazi ili upewe hela. Does that make sense? That is the difference between assistantship and scholarship. Kipi bora na kipi ni kizuri kwa career? Na maanisha Joseph, unamaanisha kwamba kipi ni bora, unamaanisha hiyo masuala ya research assistantship versus scholarship, au unamaanisha kwamba hizo kazi za jobs in terms of kati ya hizo skilled and unskilled, which is better for career? Which one do you ask? You are asking in particular niweze kuelewa kwamba kipi ni bora na kipi ni kizuri kwa career. Yeah, okay. If you have any question unaweza kauliza, lakini vile vile kama unataka ku ask specifically question kwa wewe kwenye video, click request hapo to be live with me, then I'll accept. In that way tutaweza kuwa pamoja katika hilo hapo. Uliza unauliza swali kwamba lipi ni bora ni hapo katika assistantship na scholarship. Sasa nategemeana, kama kusoma Marekani obviously utafanya through assistantship. Ni very rare kupata scholarship, yani kwamba unalipwa hela bila ku assist teaching. Mimi nilifanya hiyo kwenye masters yangu, nilipewa ile pale. Utofauti, I mean, upande kama unafanya PhD, Marekani, I mean advantage kubwa kufanya assistantship ni kwamba unakuwa umekuwa guaranteed kupata kazi tayari, especially kama uko PhD. Inakuwa advantage kubwa ukifanya by assistantship, maana yake unafanya kazi ya kufundisha tayari, so it gives you another work experience. Ila kwenye masters mfano, mimi naona kwamba ni bora ukipata scholarship, maka unapewa hela kama ni $1,500, uhitaji kufanya kazi, alafu ukienda kufanya kazi unaweza kugonga $1,500 nyingine. Ila kama ukipewa assistantship $1,500 kwa mwezi, maana yake ni kwamba those $1,500 ina cover your 20 hours tayari, kwa huruhusiwi kufanya kazi extra nyingine kwa sababu utakuwa umezidisha masaa. Ila kwa mpoa scholarship kwamba stay at home, this is the scholarship, maka unakumba ile alafu ndo kufanya kazi tena. Kwa hiyo it depends what is your purpose. Kikubwa ni kusurvive, kupata ile hela, alafu kazi tutafuta on your own on the other side. Black B403, mimi nasoma Bachelor of Science with Education, Physics and Information Technology. Je, nikimaliza naweza kuomba kusoma Masters in IT kwa Marekani? Yeah, unaruhusiwa, ukatazwi. Kwa sababu unayo background, ukatazwi, there is no problem. Ila kumbuka tu unavyosema kusoma Masters Marekani,
Marekani tofauti na Ulaya. Marekani kuna mitihani miwili lazima ufanye. Kuna mtihani unaitwa mtihani wa English Proficiency Test. Kuna either mtihani wa TOEFL au IELTS, International English Language Testing System wa Uingereza, au ufanye Test of English as Foreign Language wa Kimarekani. Lazima ufanye mtihani wa Kiingereza. On top of that, lazima ufanye mtihani mwingine either GRE au GMAT. GRE ni Graduate Record Examination, ni kwa niaba ya kwenda kama matriculation, kwa niaba ya kufanya graduate studies, regardless kwamba yani, as long as it's not management program utafanya hiyo hapo. Ila kama unataka kufanya management programs unafanya GMAT. Unataka kufanya law unafanya LSAT. Kwa kuna mtihani mwingine lazima ufanye. Obviously huo mtihani kumbuka ni $200 na mtihani wa TOEFL ni $230. Ukitaka kufanya wa IELTS ule wa Uingereza $670. Kama ukiamua kufanya GRE ni $210, sijui kama sijakosea GRE. Kwa lazima ufanye mtihani. Kwa hiyo nataka kushapa angalia expenses utakazozifanya kama utakuja kusoma Marekani ni particular. Alafu kila chuo utakachokiomba Marekani kuna application fee. On top of that ni kwamba kila chuo cha GRE kinabidi kitumwe na official owners wa ule mtihani ambao ni Education Testing Services ya Marekani. Unalipa GRE unalipa $27 kwa kila kopi moja, alafu katika TOEFL unalipa $17. Kwa hiyo unajikuta kwamba cost inakuwa ni kubwa kama unataka kuspecific kusoma Marekani. Ila Ulaya unafanya mtihani mmoja wa lugha, alafu kuna application fee. So that is something you need to consider unaposema nataka nisome Marekani versus Ulaya, and you have to consider in terms of resources unazobidi uwe nazo. Joseph unasema kwamba thanks for your responses, happy new year. Thank you so much. Yeah, kwa wale ambao mlikuwa mjui, mimi okay, kuna mtu anauliza swali. Okay, kabla sijazungumzia. Okay, mimi nafanya mtihani wa communication skills wa SUA. Huo mtambo hautambuliko mtihani ndugu. Huo mtihani wako huo anayekutungia mtihani mwenyewe sio lugha yake. English Proficiency Test inakuwa sio achana na mtihani wa SUA, UD wanakupaka mtihani unalipa shilingi 10,000 20. Huo mtihani utambuliki. Ni mtihani utambulika ni mikubwa ni miwili duniani, ni TOEFL au IELTS, full stop. Anayekutest mwenyewe haongei Kiingereza kila siku, hajui Kiingereza, kwa sababu unapozungumza proficiency inakuwa tested na wataalamu wenyewe. Mtu anaweza kuongea Kiingereza huko anatafuna karanga, mtu anaongea Kiingereza huko anaweza akapiga mruzi, ndio akutesti hapo. Na sasa kusema kwamba Kiswahili proficiency test iwe tested na mzungu ambaye amejifunza tu Kiswahili kwa muda miezi 6 au mwaka mmoja ndio akutest proficiency ya Kiswahili. Kiswahili inabidi kuwe tested na mtaalamu wa Kiswahili kama vile wewe au mimi ambao unaweza kaongea Kiswahili hata ukiwa ndotoni. Sio anayekutest Kiswahili mwenyewe ukimwambia bwana mimi ongea nani academic English, hawezi kuongea. Mwambie tu huyo mwalimu wako anayekupa ile test la English proficiency, mwalimu leo wamecheza Manchester United na Aston Villa, nielezee hiyo mechi ilivyokuwa kwa dakika 5 bila kuweka neno la Kiswahili. Ndipo utakujua kuna tofauti kati ya Kiingereza na English, ndio utaona tofauti yake iko hapo. Utaanza anaweza kuongea, unajua Waswahili wengi tunajua tunaamini wanajua Kiingereza, ila Kiingereza tulichokuwa tunakijua ni bookish, ni technical terms. Mtu amesoma kwa mfano amesoma HGL au hizi whatever social science, anaanza kuambia bwana imperialism is so exploitative. Hicho sio Kiingereza. Imperialism is a technical term, exploitative. That is not English. Niambie bwana Ronaldo kapiga kanzu 2, kapiga tobo, mpira kagonga mwamba, mtamba panya, alafu ukaingia ndani. Dage alifanya mistake kutaka kudaka ule mpira. Ongea kwa Kiingereza hivyo. Ndipo utagundua tofauti kati ya Kiingereza na English. Hii English aweza kuongea kila kitu tunachozungumza ni technical. That is not kwamba professor mimi najua Kiingereza afana zungumza our economy is you depreciation. Those are technical terms. Ongea Kiingereza cha kawaida, ongea Kiingereza cha mapenzi, ongea Kiingereza cha mpira, cha ule mpira wanavyozungumza kachukua Ronaldinho kagonga mpira amegonga mwamba. That is different level of English. Mimi mwenyewe nilipokuja hapa Marekani, nikumbuka nimesoma seminari kwanza. Hiyo ni moja. Nimekuja hapa.
nimesoma English kama lugha yangu, na obviously unajua Kiingereza. Unafika hapa ukipigiwa simu, kuna Kiingereza cha mdomoni. Unajua sio swali tumezoea Kiingereza, ukiongea na mtu unamuona mdomoni. Ukiangalia movie unaona yeye anavyofanya. Ukiangalia CNN unamuona mtangazaji. So unapigiwa simu, umefika pale wiki ya kwanza unapigiwa simu, yai la Kiingereza linapita sikioni, humuoni mtu. Inabidi ukae mpaka unajificha hivi usikilize kwa makini. Inachukua muda kuanza practice, kuzoea hivyo vitu vya namna ile pale, kuongea vitu vya kawaida. Wainaina mimi unasema kwamba I have two of personal training, that is gym training, looking forward to level 3 and nutrition. Is it a good career field in US? Yes and no. Yes, kwa sababu hailipi sana. Kwa sababu gym ni kwamba yes you can work in the gym on the kama personal trainer will give you a good way to start, but it's not a job that will give you 5,000 per month, 7,000 per month for being a gym trainer. You can get maximum at least $20 per hour, but it will be a good way if you do that and you start creating your own brand, like to do your own trainings. There are a lot of people, they created their own courses. I have a friend who's in LA, in California, is a personal trainer. So despite of everything, is doing those kind of things on the side. So he's having a DVD training, is having some like, so you can do your own business. You can do YouTube, you can do writing a book, you can be able to train individually on your own on a separate time, but also you do on the gym. Yes, that is good. There are those highly people who are very professional. They can make a lot of money by being trainers, but in a normal way, it sometimes is not like accountant and versus someone who is in the gym. So that's things which are different. Kelvin Shirima unasema kwamba bro, sorry, inakuwa oral na written au both? Unazungumzia ule mtihani wa Kiingereza au unazungumzia ipi? Kama unazungumzia ule mtihani wa Kiingereza, unakuwa English writing, reading, listening and speaking. Na ule mtihani wa Kiingereza haukupimi intelligence. Ule mtihani wa Kiingereza unakupima proficiency. Kwa mfano, wakikwambia tuchukulie kwa mfano wakikwambia write down kwa mfano let's say kama ni English speaking au writing, wanakwambia bwana, chagua kama ya maswali ya debate, education is better than money, whatever those kind of stupid questions, au where do you prefer to live, in the rural area or in the urban area. Kwa mfano vitu vya pale hawaendi kuangalia how critical you are into your points. Unaacha kwenda kuangalia ukisema hata kama una PhD, ukisema he come instead of he comes is grammatically wrong. Haijalishi una PhD, haijalishi ni kindergarten. The same exam you are going to do for you as someone with high school is the same exam with a bachelor degree, same exam with someone with a bachelor, masters, PhD will be the same exam. Kwa hicho ni kitu cha kwanza. Kwa kitu cha kwanza wanaangalia ni ile grammar. Baada ya kuondokana ile grammar, wanakuja kuangalia zile mbwembwe za Kiingereza. Kwa mfano unavyosema kwamba I have 5 reasons as to why I prefer to live in the rural life than in urban area. Full stop. The first reason is, firstly, secondly, unavyotumia ile flow, logical flow for ideas, wanaiangalia. Unaona? Unavyoangalia kwamba baada ya kusema kwamba I come from Kigoma, you call it I come from Kigoma, so I originally come from Kigoma. Kwa nafaka original ni kachumbali kwenye, kama vile umepiga kanzu mtu kwenye mpira, haisaidii kufunga goli lakini inaboresha mpira. Unaona na kitu ambacho pale. Kwa those are the few things unaviangalia factors zote. Tatizo kubwa katika Kiingereza cha Watanzania au Afrika wengi, tunapoenda kwenye Kiingereza, chukua kwa mtu ambaye background ni Kiswahili, tunavyoongea na kuandika kwenye Kiswahili tunataka tuandike Kiingereza vile vile.
Kwa unajikuta kwamba mtu anaandika sentensi kwa Kiswahili, mtu anaweza kusema bwana, mimi naitwa Ernest Makulilo, nimetokea Kigoma, nimekaa kule miaka mingapi, then nikaja Dar es Salaam, kama cherehani bila kituo, paragraph hilo. Kwa Kiswahili tunaweza tukafanya hivyo, we are okay with that. Kiingereza hakiko hivyo. Kiingereza ukianza kuongea sentensi ndefu, mistari 3 4 bila kituo, umesha grama na kuondoa. Samani kidogo, kuna mtu ananipigia simu, ngoja mara moja nimtumie message kwamba asubirie. One sec. Okay. Ngoja nimjibu kidogo. Yeah, sorry. Kwa hiyo kuna hicho kitu kama cha namna hiyo hapo. Kwa Waswahili tunayo tabia kwamba kwa kija kwenye Kiingereza tunaanza vitu vya mle pale. Ernest was born in Kigoma, now I live in America, I work on this one, I have 3 kids, blah 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 blah, bila break. Ukitaka kuweza kufanya vizuri, usifanye kama wacheza mpira wa Kiafrika. Anakwenda na mpira, unashinda kupumua. Angalia watangazaji wa Ulaya wanavyofanya. Messi, Savi, nenda kwa slow but sure. If you go slowly, go to the simple English. Subject, verb, object. Subject, verb, complement of subject. SVC, SVO, SVOO, syntax, basic grammar. Na ndio maana mtu anaweza kwamba sorry, how do you manage to write your books? Mimi naweza kusema kwamba naje, my name is Ernest, full stop. There is no grammatical mistake. Yes, my name is Ernest. There is no grammatical mistake. I was born in Kigoma or Tanzania, whatever, full stop. I live in the United States, full stop. Nacho kujifanya sasa kwenye napokuja ukifanya simple hizo hapo, ni zile gonga za Barcelona. Unaona zinapokuja, miguu inakuwa ina macho. Ila ukianza kukurupuka kama vile Chibindu enzizo alikimbia na mpira mchezaji wa Yanga kuja kushtuka hivyo kwa washabiki, kumbe alikuwa anakimbia na angalia chini tafu mpaka mtangazaji anashindwa kutangaza, fujo ambazo hazina maana. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa, ni kwamba tumia simple sentences, utaondokana na makosa ya Kiingereza. Angalia hata Obama, angalia Trump, angalia Biden wakiongea, they talk simple. Usitafute maneno magumu. Ngoja kupata mfano mmoja mzuri. Hichi ni kitabu changu cha maisha yangu. Ngoja kuonesha ninavyozungumza kwamba simple English na kuaje. Usi complicate. Sema ukishaandika mfano kama sema my name is Ernest, full stop. I was born in Kigoma, full stop. Kwa baada ya kusema I was born in Kigoma, so I was born in a small city. Kwa unaongeza tu mbombo kidogo. Vitu kama vya namna ile pale. Ngoja nikuoneshe mfano. Kwa hiyo mfano, ngoja nikusomee some of the paragraph nilivyoandika hapo. Kwa hiyo nikusomee mfano. Kitabu kinaanza, 3 important things happened between 1994 and 1995 in Kigoma, my hometown. Kwa point ilikuwa ni kwamba 3 things happened between this year and this year in Kigoma. Kwa nilicho kiongeza nikaongeza my hometown. Unaona? Kwa ile pale kama nisinge kuwepo, it doesn't affect anything. Kwa 3 important things happened between 1994 and 1995 in Kigoma, my hometown. They all made sense to me back then when I was just in 5th grade, full stop. I was a 13-year-old boy, ambitious, determined, dedicated, and true believer of everything is possible. Kwa sentence ilikuwa ni kwamba I was just in 5th grade. I was a 13-year-old boy, full stop. Kwa nilicho kifanya ni kwamba nikaongeza tu ambitious, determined, whatever. Kwa naongeza zile kachumbari tu. Unaona, naongeza viungo ambavyo kama viwepo visiwepo wali utaliwa tu. Unaona? This is the point where I agree with Steve Jobs that then kaka quotation. I don't need to know much of the English.
Because you go to the basics. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. Because English is just that very simple. Kwamba usitumie nguvu kubwa sana kuanza kucomplicate maisha. Srida, karibu sana, birthday girl. Happy New Year. Ngoja nikuonyeshe kwenye kitabu cha imperialism. Kwa utaki kutumia complication. Ndio maana kwamba kwenye English proficiency watu wanapata shida kwa sababu wanataka kucheleleka. Andika maneno Kiingereza kidogo. With the exception of Ghana 1997, 1957 and Guinea 1958, most of the sub-Saharan African countries got the independence in the 1960s. Full stop. Kwa yani unaweka sentensi fupi fupi. Ukiweka sentensi fupi fupi inakuwa ni rahisi sana kuweza kufanikiwa. Yeah, kwa hiyo kuna nilikuwa jaribu connect hapa ni wasiliane na mtu. Okay. Naona bado iko na connect waiting. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa, ni kwamba usianze kuhofia hizi English proficiency test. Usipofanya hiyo mitihani afu tegemea kupata scholarship. Yes, there are some exception waivers, lakini usisubirie bahati nasibu. Ni kama vile unataka kwenda peponi alafu utaki kufa. Wasa Bikira Maria upalizwe mbinguni, ndugu. You have to agree to die in order to go to heaven. Those are the ways to go. Kwa unataka kuja Marekani kwa scholarships, go and do the English examination. And then after doing the English exam, nenda kafanye GRE or GMAT or LSAT, whatever exam is required, and pay the application fee and follow all the steps. You'll be in a position to accomplish what you are supposed to do. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa ambacho nataka kukizungumzia kwa haraka. Yani ni kwamba is a matter of principle. Kwa usihofia English proficiency to do kwa sababu mtihani ni mgumu. Mtihani mgumu kivipi? Is a simple English. Kikubwa tu ni kufanya mazoezi, kujua jinsi gani andika short sentences. Kama listening, fanya mazoezi kusikiza Kiingereza huko umefumba macho. Sio Kiingereza cha kumwangalia mtangazaji wa CNN na unajihesabu unajua Kiingereza. Fumba macho fulala kwenye kitanda afu sikiliza Kiingereza kioni afu uelewe. Ndipo unapojua unajua Kiingereza au hujui Kiingereza. Sio Kiingereza unakisikiliza huko unamuona mtu. Kwa sababu kama ni hivyo kila mtu anajua Kiingereza. Mbona tulikuwa tunaangalia movie hadi za Kihindi tunazielewa? Kwa hiyo tunajua Kihindi. So that is something important I want to share katika vitu vya haraka. Any other question? Yeah, ukienda kwenye YouTube channel yangu kuna videos ambazo nimezungumzia kiundani how to prepare for these exams, makosa tunayofanya, unaona. Yeah, all those kind of things ambazo ni muhimu sana mtu kuzijua. Any question please? Kevin Shirima unasema kwamba thanks kaka, na mimi nasema karibu sana. Asrida unasema unaogopa live. Haya bwana, ingia live hapa.
Okay, any question kabla sijamalizia hapo, sababu najua it is 2 PM now, ambapo ni saa 5 usiku in East Africa. Bado nitakuwa niende kapumzike. It's new year. Yeah. Ukiwa na swali uliza. If you want to be live right now with me with a specific question, ask. I'll be happy to respond. Kwa hiyo Mseli Junior, karibu sana mkuu wa kazi. Jonathan, happy new year to you. Zile mada za kuhusu YouTube zinapatikana wapi? Sasa kuna mada ziko za aina mbili. Nina YouTube channel mbili, unaona, kuna ambazo za Kiswahili. Kuna hizo mada za Kiswahili, ukienda kwenye youtube.com/EBM Swahili, hiyo hapo nimeweka video za Kiswahili za YouTube, kwamba kama unataka kufanya biashara kama YouTube, unataka kufanya YouTube kama ajira, unafanyaje? And then kuna YouTube tena ambao ni ya Kiingereza, ambayo ukitaka masuala ya scholarship na mambo mengine kwa lugha ya Kiingereza, EBM Scholars, hiyo hapo. Wainaina Mimo, you are saying, sir, I just want to ask, when applying for a job in the US, there is a format for CV or just a normal CV like in Kenya or Tanzania? Currently, I'm in Dubai and there is a format. So there is in the US, there is no a particular format. I mean, there is a format of writing resume all over the world, but in Africa, we don't write resume in competitive standard. We write resume to ask for sympathy. You put things which are not required. You put things like your tribe, your religion, or you put your number of kids, if you are single or you are married, exactly the date of birth. All those information for Western areas, whether it's Europe, whether it's America, those are nonsense. People don't want them. Then it comes to the issues of like education. Someone maybe has a bachelor degree. You put a bachelor degree. Then you put high school. You put junior high school or level, A level. Then you put primary school. Who cares you go to primary school? You already have a bachelor degree. So there are things which are not supposed to be in a resume versus, so there is even a video I explain the difference between African resume and Western resume. Western resume or CV is more about your credentials and not about you. You know, I was born in this time, this city, I'm married, I have 3 kids, I'm born again Christian. Who cares if you're born again Christian? So those are the things which are a bit different. And if you go to the Microsoft, you go to the Google search and just write resume sample, you'll see a lot of samples, or you can be able to download and to get them for free and just be able to see all of them. So there is no specific, like there are certain kind of scholarships or jobs in Europe, they have a specific template you have to follow. But no matter what they explain, it comes down to how you can be in a position to
express things which make sure you as a competitive candidate, and not for someone to feel sorry and feel sympathy for you. It's a competition. So don't put the personal information. So if you put your resume, you put your photo, and someone maybe in your photo, for instance, is looking for someone who is maybe you have dreads, and someone says, maybe this guy is smoking weed. So someone can start making an unnecessary judgment. You put on your resume the date of birth, and you look like you are 22 and you look like you want to become a manager. No way. So there are so many things which you don't need to put in your resume or in your CV, which can be used against you. So for instance, you say you're born again Christian, or you are mufti, ustadh, and you are planning to work at breweries company. They're not going to give you the job. So those are the things you need to be very careful when you are going to put on your resume. Yeah. Any other question? Let's say the last question. You are doing great job, EBM. So thank you so much. I really appreciate. I'm trying my best to, whenever I get time, to make sure that I show with others. Black B403 unasema kwamba mada zako kuhusu kujiajiri kupitia YouTube channels umeziweka tayari kwenye YouTube channel yako. Yes. Kwenye ile channel ya Kiswahili ukiangalia youtube.com/ebm Swahili, kuna mada ambayo nimezungumza, kuna hizo mada mbili ambazo nimeziweka kwamba tumia YouTube iwe kama ajira yako au biashara. YouTube inalipa au inalipaje? Kuna hiyo hapo nimezungumzia. Kwa hiyo nimeziweka kwa Kiswahili, lakini nitaongeza zinginezo kwenye za Kiingereza. Ukienda kwenye ya Kiingereza, ukifungua YouTube channel yangu ya Kiingereza, let me show you in a simple way. Okay. So if you go to my YouTube channel, hii ni ya Kiingereza, ambapo ni YouTube hiyo, ukiangalia hiyo hapo, ukifungua tu ya YouTube channel kuna hizo uploads, then kuna popular videos. Ukiscroll down utakuta kwamba kuna sehemu imeandikwa YouTube. Ukiscroll down title itaandikwa YouTube. Hii hapa. Kwa ukiklik hapo itakuwa kwenye playlist kwamba how to start YouTube as a serious business part 1, part 2, part 3, hivyo vitu vya namna hiyo hapo. Mambo mbalimbali kufanya Udemy, vitu vya namna hiyo pale. Lakini ukienda kwenye hii channel ya Kiswahili ambayo ni hiyo hapo, unakuta kuna hii hapa kwamba tumia YouTube iwe kama ajira yako au biashara. YouTube inalipa na unaweza kufanya YouTube kama biashara. Kwa kuna hizi video zinginezo ambazo nimezungumzia hapa. Ila nitazidi kutoa mafunzo zaidi ya YouTube. Kwa ukiangalia kama hii video ambayo nimeiweka hapa, nimezungumzia mpaka mimi nalipuaje vitu kama vya namna hii. Ngoja nikuoneshe haraka. Sijui kama kwa hii hapa ni video nimezungumzia, ngoja sijui. Yeah, kwa nimezungumzia how do you get paid, vitu vya namna hiyo, how much myself I get paid. Kwa unaona kama vitu naonesha mpaka naonesha kwamba how much I get paid, vitu vya namna hiyo hapo. Yeah, hapa sema nimemute nani sauti. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaweza kama kuvifanya hata wewe mwenyewe kama biashara na vitu vinginevyo. Yeah. Abdu unasema kwamba let's talk about business. Is there any particular business you want to talk about? Niko najiandaa hapa. I have to end the session. I've been live for
quite some time, so I have to end because I haven't had lunch now. Sasa hivi ni saa 8:22, 2:22 p.m. Kwa hiyo I have to almost stop. Nasema shukrani sana mkuu, nimekujua kupitia Captain Simkoko nikiwa JKT. Ubarikiwe sana kwa kujitoa kufanya watu tuelewe tunavyojivunia. Simkoko, mheshimiwa Captain mwenyewe ni mtu wangu wa karibu sana, nimesoma naye Mbeya Day high school form 5 na form 6. Pamoja na mke wake tumesoma naye the same class. Alafu then chuo kikuu tukasoma, alikuwa sema sociology, lakini amefanya vile most of the courses za political science, kwa tulikuwa naye pamoja. Alikuwa roommate wa also my best friend Benjamin, ambaye tumesoma naye Mbeya Day. Kwa hiyo we have been very very close for 5 years, 2 years ya high school na 3 years za chuo kikuu, and then from there we have been very connected pamoja. Sasa hivi ni mtu mkubwa katika kusaidia kujenga nchi yetu ya Tanzania. Jamani, ngoja mimi niishie hapa. Let me end up here, then I have to go for kuna hii channel mpya. I want you please make sure that you go to my YouTube channel ya Kiswahili, na yenyewe ufanye kusubscribe kama hujafanya hivyo. youtube.com/ebmswahili. Hii hapa ni kwamba inasaidia kukuza, sababu nataka nione hakikisha kwamba na kuna video zingine ambazo specific vitu zingine mbaya Kiswahili, au ni video maalum kwa mtu ambaye anatokea Tanzania, kwa sababu ni tofauti nikizungumzia huwa kadri video zangu zinakuwa ni za mambo yote kwa ujumla. Lakini hii hapa ya Kiswahili inakuwa ni specific kwa niaba ya Tanzania. Kwa please share hiyo YouTube channel kwa watu wengineo, na hakikisheni kwamba watu wanaweza kuzipata katika mazingira ya namna hiyo hapo. Naomba niishie hapa, na watakieni mwaka mpya mwema, na Mungu azidi kuwabariki. All the best everyone and goodbye.